The Quran used the term an-nas, which means literally humankind. In some instances, it means all humankind from Adam until the day of judgment. For example, in Surah 114, it says, Rabbin Nas, that Allah is the Lord of An-Nas. There is no other creator other than Allah, which means An-Nas means all. But you find instances in the Quran where the very term An-Nas is used only to refer to a subset. When I said I came here and spoke to brothers and sisters, there are many other brothers and sisters in the world that I'm not talking to, even using the internet. There are brothers and sisters in the past and coming in the future. So it means only a reference to a certain group if there is evidence to show that the term is restricted. The historical context is most relevant here. What is this ayah revealed in chapter 9? What is the chapter and the chapter before it are dealing with? They're dealing with not all Arabs who did not accept Islam, but a certain group of tyrannical and brutal Arabs who, like I said before, harassed Muslims, insulted them, tortured them, killed some of them, and even after Muslims migrated to Medina, they could not spare any effort in trying to uproot this new universal faith that interferes with their vested interest and their greed. Once we understand the setting, so it doesn't mean go and kill all people, that totally is irrational, but it deals specifically in the historical context to those aggressors against Muslims. Secondly, like I said, some people are quite good in what I call cut and paste. With new technology, cut and paste is a lot easier now. Cut and paste. If you use cut and paste, you can prove anything from anywhere. Anything. You can just selectively take the pieces and put them together. Where is the cut and paste here? In the very section that they quote this verse. If indeed they are learned people, and they are certainly learned people among them, did they only read part of verse 5? Did they read verse from 1 to 4? Did they read verse 6 to 14 to get a fuller picture? No, they don't. Because if you read the Quran with a purpose in mind rather than sincerely and honestly trying to understand its message, you dismiss everything except what you think, oh, I found something that I can attack Islam on its basis. The same section in which this verse appears speaks about the betrayal of treaty. And we know historically that the Arabs betrayed the peace treaty with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and killed innocent people, unsuspecting innocent Muslims, which is regarded in fact as war crime in today's terminology. Secondly, the very same section gives the reason that وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, they are the ones who initiated aggression against you in the first place. And to say that the Quran teaches its followers to go and chop the heads of anyone who doesn't believe in Islam is a total lie. It is inconsistent with all other verses in the Quran that recognizes other religions, recognizes diversity, all the 14 points that we mentioned earlier. So that's a kind of major distortion in understanding. So textual context is not there, historical context is not there, terminology that are used are erroneous terminology. But then there is a logical question. It is known that in the Quran, in chapter 5, verse 5, it allows a Muslim male one limited form of interfaith marriage. It allows a Muslim male to marry a believing woman who is Christian or Jew. If the Quran says kill the non-believers in Islam, then the first thing that the husband of a Christian or Jewish wife should do, maybe in the night of wedding, is to chop her head off. Because the Quran says kill the non-believer and she's a non-believer in Islam. What kind of logic is this? And let us remember in addition, how does that square with chapter 60 verse 8 that we cited earlier, that says any non-believer in Islam who would commit no war against you because of your religion or drive you out of your home are entitled to kind and just treatment. രണ്ടാമതായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പറയപ്പെടാറുള്ള കാര്യം, മുസ്ലിങ്ങളോട് അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയാലും കൊല്ലണം എന്ന് 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ വചനത്തിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്.
അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രചാരണം ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തുവാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ കാഫിറുകളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത്. ജൂതന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഖുർആൻ വ ഇലാഹുന ഇലാഹുക്കും വാഹിദ് വ ഇലാഹുക്കും വാഹിദ്, ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ആരാധ്യനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏകനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഏകനായ ആരാധ്യനെ ആരാധിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഫിറുകളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൊല്ലാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പറയാറുള്ളത് അവരും വിശ്വാസികളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവരതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിരിക്കും, അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കൊല്ലണം എന്ന് ന്യായീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാഫിറുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, എനിക്ക് എൻ്റെ മതം എന്നാണ്. മാത്രവുമല്ല ഇസ്ലാം മാനവതയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അന്നാസ്, ജനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 114-ാമത്തെ അധ്യായം റബ്ബിന്നാസ്, ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു എന്നാണ് ആ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആരാണ് ആ ജനങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ ജനങ്ങളിൽ പെടും. എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലും മറ്റുമായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തുള്ള നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എല്ലാ ജനങ്ങളും അതിൽപ്പെടും. കഴിഞ്ഞുപോയവരും വരാനിരിക്കുന്നവരുമായ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആ ജനങ്ങൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മാത്രമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിൽ കാഫിറുകളെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്ത അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്കെതിരിലാണ് ആ വചനം അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്, നാം ഇന്ന് അറിയുന്ന കാര്യം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഘടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുർആനിൽ കണ്ടെത്താനും പറ്റും. ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഖുർആനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി, അക്രമവാഞ്ചയോടുകൂടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് മറ്റിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി അനവസരത്തിൽ ഉന്നയിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശമാണ് എന്നാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജൂത സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വകവെച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ അവകാശം വകവെച്ച് നൽകുന്നത്? ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നൊടുക്കാനാണോ? വല്ലാത്തൊരു വിരോധാഭാസം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The third example is similar to that, and I'll be brief also. Some say, but the Quran say fight the people of the book, meaning Jews and Christians. And one verse even says fight those who grid you about, as if to fight all neighbors around you. Similar to the misunderstanding of the previous verse, there is a historical context. Those who were opposing Muslims were fighting against Muslims and threatening them did not only include the Arabs who were neither Jews and Christian, but we know that some people betrayed Muslim at the time of warfare, like in the Battle of the Allies or the Trench. And we know that the Byzantines gathered a huge army in Tabuk, which is now in the northwestern part